Good evening, everybody. Sumithrayo warmly welcomes all of you here today to help us support World Mental Health Day, which fell on the 10th of October. World Mental Health Day is overseen by the World Federation for Mental Health as a day to focus on all aspects of mental health. This year's theme is Mental Health in an Unequal World. The Federation highlights that between 75% and 95% of people in low and middle income countries are unable to access mental health services, while there are inequalities of access in high income countries as well. World Mental Health Day is an excellent opportunity to press decision makers to discuss and take positive action to increase the quality and provision of mental health. So let's all join hands to make this happen. This is the last in the series of 4 webinars organized by Sumithrayo during the month of October to support World Mental Health Day. We also warmly welcome our guest speaker today, Mr. Hans Bilimoria, Director of the Grassroots Trust in Sri Lanka. His topic today is a very relevant and interesting one: online violence and exploitation, holding up a mirror to society. So a quick review about Sumithrayo, which was founded 47 years ago and was the first suicide prevention crisis center in Sri Lanka. Sumithrayo looks at mental health challenges as it looks at all other concerns that involve the well-being of a person. So it is in a non-judgmental manner with unconditional acceptance and empathy. Sumithrayo is feelings oriented, so we steer a caller towards their pain and help them identify and explore those innermost feelings, offer them emotional support, and empower them to make life-enhancing choices. Above all, we offer an active listening ear, which in the process, we are also able to hear what is not being said. The community may stigmatize mental illness and thereby isolate and label such people because they are unable to reach out to these people because mental illness makes them uncomfortable. What we give people who need support is our time, patience, and understanding. Many people who may have mental health challenges often come back or keep on dropping by because of what they experience at Sumithrayo. We do not dissect or diagnose mental illness here, but instead support and accept the feelings associated with it. This gives the caller immense relief and the strength to face another day. Of course, if requested or if really necessary, we do refer them towards our approved list of professionals. Our mission is to help people choose to live and not choose to die. The center is open 365 days of the year. But presently, due to the situation in the country, we are only able to take telephone calls and answer emails. But we hope to change the status quo soon. Please feel free to ask questions by clicking the Q&A tool at the bottom of your screen. All questions will be answered after Mr. Bilimoria completes his presentation. So over to you now, Hans. Thank you, Jomo. Hans? Okay. Yeah, I'm here, Jomo. Thank you. Right. So good evening, everyone. Suba sandhyaවක්. මම අද උත්සාහ කරනවා මේ භාෂා දෙකකින් මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් සමහර විට යම්කිසි දෙයක් පැහැදිලි නැත්නම් ජෝමෝ කිව්වා වගේ මේ chat box එකේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. If it is not clear in English, you can ask in English. If it මේ සිංහලෙන් පැහැදිලි නැත්නම් සිංහලෙන් උත් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා අපි අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වෙන විවිධ ආකාර දිහා බලන්න. We're going to try and take a look at how we navigate our online landscape in Sri Lanka. So to begin with, if you take a look at Sri Lanka, about 50% of Sri Lanka at the moment, අර මේ පල්ලෙහා පොඩ්ඩක් බැලුවා නම් 50ක් විතර අපි මේ වෙලාවේ ලාංකිකයන් අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. If you take a look at social media, you will see about 8 million people are on social media. And of that 8 million, I want to say right at the outset that the most significant social media platform in Sri Lanka, අපි වැඩි දෙනෙක් මේ පාවිච්චි කරන සමාජයේ බඩවිය තමයි Facebook එක. So we have about between 5 to 6 million of those 8 million social media users, 5 to 6 million are Facebook users. අපි මේ census data පොඩ්ඩක් දිහා බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා දැන් අපි අන්තර්ජාලයත් එක්ක අපි කොහොමද යන්නේ? What is the device? And if you take a look at the different age groups,
you will see that the number one device එක තමයි smartphone එක. Smartphone එක තමයි අපි වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් ඒකට මූලික හේතුව තමයි smartphone එකක් කියන්නේ phone එකක්ම නෙමෙයි, ඒක පරිගණකයක්, ඒක කම්පියුටරයක්. We have to make this switch in our heads. Although we call it a phone, we have to understand that we carry a computer in our pocket. A computer where just a few clicks away can connect us to millions of people and also, of course, to a plethora of information. දැන් අපි ලංකාවේ බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 13 වෙද්දී පිරිමි ළමයි සහ ගැහැණු ළමයි අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 13 වෙද්දී. සමහර විට ඊට පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන් කොළඹ වගේ ප්‍රදේශයක. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 13 වෙද්දී කවුරු හරි කාගේ හරි ෆෝන් එකක් හරහා හෝ කාගේ හරි කම්පියුටරයක් හරහා හෝ කාගේ හරි ටැබ් එකක් හරහා අපේ ළමයින් පවා අන්තර්ජාලයත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ඒකත් එක්කම මේ පහුගිය මාස 18 දිහා බැලුවාම මේ කොවිඩ් කාලෙ දිහා බැලුවාම අපිට තේරෙනවා හොඳටම අපේ ළමයින් දැන් කොහොමද අන්තර්ජාලයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයට පවා අන්තර්ජාලය හරහා අන්තර්ජාලයත් එක්ක කොහොමද එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ පෞගිය මාස 18 දී. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලද්දී දැන් මේ 2018 CERT Computer Emergency Readiness Team දත්ත අනුව 2018 තමයි පළවෙනි සැරේට for the first time maintaining relationships online. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන එක වැඩි වුණා to getting information. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අන්තර්ජාලයට යන්නේ ඒ කාලේ නම් Google කරන්න මොන හරි හොයන්න, තොරතුරක් හොයන්න to find out information. But in 2018 for the first time, and this is very important මේ අපේ යන discussion එකට අද, maintaining relationship සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම මේ අන්තර්ජාලය හරහා තමයි දැන් වැඩි හරියක්ම වෙන්නේ. ඒකටත් 2020-21 දත්ත බැලුවොත් ඉතින් අධ්‍යාපනයත් ඒකට එකතු වෙලා තිබේ. දැන් මේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක ඉද්දී අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ මේ හිංසන ගැන. Now, before we get into the kind of sexual violence that is taking place, which I will outline, අපි පොඩ්ඩක් we also have to take a look a little bit at bullying. මේ bullying දිහා බැලුවාම සාමාන්‍යයෙන් to identify bullying, you need these three indicators to play. පළවෙනි එක තමයි is it targeted? ටාගට් එක කවුද? ඒක ටාගට් කරලා තියෙන කාට හරි යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට ඒක ටාගට් කරලා තියෙනවා. Is it targeted? Second point is it intentional? ඒක ඕනෑ කමින්ද වෙන්නේ. Not an accident. ඒක බැරි වෙලා නෙමෙයි. ඕනෑ කමින්ද ඒක වෙන්නේ. තුන්වෙනි එක ඒක නැවත නැවත වෙනවාද? ඒක is it repetitive? So is it targeted? Is it intentional? Is it repetitive? And this is a simple exercise you can do with each other at home, with your children, with each other as adults. The things that you say and do online, the messages you put up on your Facebook pages or what you share on your social media groups or your messenger groups like WhatsApp and Viber, what is the nature of that messaging? ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. අපි මොන වගේ තොරතුරුද හුවමාරු කරන්නේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා? අපි මොන වගේ පණිවිඩද හුවමාරු කරන්නේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා? This is a discussion that we would encourage that you have even today at home to see what the nature or the intention behind some of the stuff that we share online. දැන් මේකට මූලික හේතුව තමයි දැන් සැප්තැම්බර් මාසේ මේ Wall Street Journal එකෙන් expose එකක් කරා Facebook එක පිළිබඳව. ඒ Facebook එකේ expose එකේ තිබ්බා Instagram එකෙන් කාන්තාවන්ට වැඩි හරියක්ම කාන්තාවන්ගේ බොඩි ඉමේජ් එක නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ අනන්‍යතාවය ගැන හිතද්දී ඒගොල්ලන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක ගැන හිතද්දී මේ Instagram වාගේ සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා මොකද්ද තියෙන බලපෑම? What is the impact of something like Instagram? So, for example, this is something that our young people are experiencing not only on Instagram but also on Facebook in terms of how many likes they get, in terms of how they garner likes for their images, like kiyak avillada me pinturata meka balapana ape lamainge hitata, right? It has an impact on the mind, it has an impact on self esteem. Ara lammayage atma abhimanayata pawa meka
බලපානවා. ඉතින් මෙව්ව ගැන පොඩ්ඩක් අපි හිතන්න ඕනේ. මේ ඒ වුණ වැඩේ නිසා ඒ Facebook එකෙන්ම කරපු රිසර්ච් එක නිසා ඊට පස්සේ අර ළමයින්ටම Instagram එකක් කරන්න හිටියේ සෙට් එක ඒක පොඩ්ඩක් නැවතුණා. They kind of pulled back on the idea to introduce Instagram for kids because of that research, because of what that research said. And අපි බලන්න ඕනේ මේ Instagram එකේ now this is a very positive role model, Raducanu who won the US Open. ඒ දැන් මේ වාගේ සාමාන්‍ය පින්තූරයක් දිහා බැලුවත් අපේ ළමයාට බොහෝ විට අපේ ගැහැණු ළමයින්ට අපේ කාන්තාවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි ඉමේජ් එකේ නැත්තම් මේ ගැහැණු කම කියන්නේ මොකද පිරිමි කම කියන්නේ මොකද්ද what should the ideal man look like what should the ideal woman look like ඒ වාගේ පණිවිඩ නිතරම අපිට එනවා. ඉතින් ඒ පණිවිඩ එද්දී අපි කොහොමද මේක ගැන හිතන්නේ අපි කොහොමද මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ අපි මේකට කොහොමද රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ Facebook වැඩේ දැන් මේ there was a whistleblower she went to Congress and at Congress what struck me was she spoke about 3 points in terms of the impact of Facebook. And of those 3 points, 2 of those points were macro points in terms of democracy and in terms of deepening the divisions, the existing divisions. Then api Lankaව දිහා බැලුවත් අපේ මේ online තියෙන වැඩේ දිහා බලන්න in terms of even if you take the recent issue with the JVP and the apparent budget for online advertising දැන් මේක දිහා බැලුවාම මේ මඩ ගහන එක අපේ democracy එක දිහා බැලුවාම අපේ මේ තියෙන විවිධත්වයට හානි කරන විදියකට අපේ මේ racism තියෙන විදිය බැලුවම ඒව macro issues ඒව වෙනවා. හරි ලංකාවෙත් ඒව වෙනවා. But I want you to pay attention to what she says. Facebook wasn't used just to deepen divides and destabilize democracies, but it was to make youngers and women feel bad about their bodies. Then make a macro issue and make a micro issue. Make a කාන්තාවට බලපාන්නේ කොහොමද? මේක අර ගැහණු ළමයාට බලපාන්නේ කොහොමද? අපි අපේ ළමයින්ගේ සහ අපේ කාන්තාවන්ට සහ අපේ පිරිමියන්ගේ ඒ සාකච්ඡාව මොකද්ද? What is the discussion that we have around bodies in this country? අපේ ළමයින්ගේ ඔලුගෙඩි වලට අපි මොකද්ද පොවන්නේ? මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි. මොකද්ද අපි පොවන්නේ? So these are things that we really have to pay attention to. ඒකට හේතුව දැන් මේ සර්ට් ආයතනයෙන් අපි බලන්න යනවා ඒගොල්ලන්ගේ දත්ත 20 දත්ත අපිට පේනවා මේ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව දිහා බැලුවාම social මේ සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා වෙන හිංසන දිහා බැලුවාම පැමිණිලි සංඛ්‍යාව දිහා බැලුවාම මේව පැමිණිලි පමණයි වාර්තා වෙලා තියෙන පැමිණිලි පමණයි just the recorded incidents you can see a spike ඒක ඉහළටම යනවා 2020 ඒකට මූලික හේතුව ඉතින් අපි ගෙදර හිටියා අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැඩි කාලයක් ගත කරා ඒක තමයි මූලික හේතුව හරි දැන් මේක 300කට වඩා 300ක් වාගේ වැඩි වුණා මේ අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවන හිංසන ඒ වාගෙම ගෙදරත් හිංසනය වැඩි වුණා මේ කාලේදී domestic violence spiked it went up so මෙව්වත් ගැන අපි හිතන්න ඕනේ දැන් අපි මේ mental health ගැන කතා කරද්දී මේ covid කාලයත් significantly ඒක බලපාලා තියෙනවා අපේ mental health එකට. ඉතින් ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. and ඒකේ එක කොටසක් පමණයි මේ අන්තර්ජාලය හරහා වෙන සිද්ධි. දැන් ඒකට තව පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් අපි පොඩ්ඩක් බලද්දී අපේ ආයතනයක් වශයෙන් අපි වැඩ කරන්නේ සමාජයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව. දැන් මේ සමාජයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව වැඩ කරද්දී මේ අන්තර්ජාලය හරහා වෙන සිද්ධීන් දිහා අපි දැන් මේ අවුරුදු 5ක් 6ක් තිස්සේ හොඳටම බලනවා. දැන් අපි CID එකත් එක්කත් වැඩ කරනවා. දැන් මේ CID වාර්තාව අනුව 2017 මේක 2019 Daily News article එකක්. ඒගොල්ලන් කිව්වා 70%කට වැඩිය cases එන්නේ අර සම්බන්ධතාවය ඉවර වෙලා මේ පින්තූරු වීඩියෝ ඒ වගේ එන බලපෑම්. So over 70% of all complaints received are on posting of photos, videos and chats after the breakup of a relationship. හරි? ඒක තමයි මේක මෙතන වෙන්නේ. දැන් මේක තමයි අපේ තිත්ත ඇත්ත. දැන් තව එකක් තමයි අපි now
Jomo said non-judgmental. Hari. විනිශ්චයකින් තොරව තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ කියලා සුමිත්‍රයෝ. එම්පති ගැන කතා කරා. සහකම්පනයක් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. දැන් මේක අපි සුමිත්‍රයෝ කරන වැඩකට සීමා කරන්න බෑ. මේක අපේ ගෙදරවල් වල කරන්න ඕනේ. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ෆෝන් නිසා, මේ කම්පියුටර් නිසා, මේ ටැබ්ලට් නිසා, මේ ඔන්ලයින් තියෙන ඉකෝසිස්ටම් එක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලිංගික ප්‍රකාශනයක් අන්තර්ජාලය හරහා කරන්න වෙනවා. ඒක අපි ළමයින් එක්ක කතා කරද්දී ඒක වෙනවා. Our children, our young people, are not so young people, even our older generation, sometimes they have a sexual expression of themselves online. ඒක වෙනවා. ඒක වෙද්දී යම් කිසි ප්‍රශ්නක් එනවා. So for example, at Grassroots Trust, we have been following very closely the homemade pornography issue in Sri Lanka. And I think I may have shared some of these details with the Sumithrayo team before. ඒක කොහොමද මෙතන වෙන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන් අර CID එක කිව්වා වගේ සම්බන්ධයක් තියෙද්දි පින්තූරු හුවමාරු වෙනවා, වීඩියෝ හුවමාරු වෙනවා. I mean, young people and not so young people, they make videos together. So sometimes they are apart, but they're sexually active online. So it could be the boy is in one part of even the world and the woman is in another part of the world. So we had a case where the wife was in Myanmar and the husband was in Busan in Korea. And they used to be sexually active with each other. And being sexually active with each other, they were sexually active on the Skype platform. And then some people within his dormitory or within his boarding, ඒගොල්ලන්ට තේරුණා මේ ආවල් දවස්වල මේගොල්ලන් මෙහෙම ලිංගිකව හැසිරෙනවා අන්තර්ජාලය හරහා. ඉතින් එතන ඉන්න සෙට් එකක් වැඩ කටයුතු කරා ඒ ඉන්සිඩන්ට් එක නැත්තම් ඒ අවස්ථාව රෙකෝඩ් කරන්න. So they recorded that and there was blackmail and there was exploitation after that incident. But මම මෙතන කියන්න බලන්නේ මේක වෙනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ආකාරයට මේ මැප් එක ආකාරයට මේක වෙනවා. බලපෑම් දැන් මේ homemade porn industry එකත් එක්ක මිනිස්සු කෙලින්මත් යනවා කාන්තාවන්ට මොන හරි කළා පින්තූරු වැඩි හරියක් කාන්තාවන්ට මොන හරි කළා පින්තූරු සහ වීඩියෝ පට ගන්න. That's happening. They're trying to access the girls directly, but they're also depending on these irate boyfriends and husbands, especially during divorces. The videos and the pictures that have been sent consensually. ඕනකමින් කැමැත්තක් එක්ක හුවමාරු කරපු වීඩියෝ සහ පින්තූරු සැමියා කොහොමද භාවිතා කරන්නේ ඊට පස්සේ ඩිවෝර්ස් කේස් එකක. Those things are also being cropping up, right? So how these things are used, because it is part of our reality. ඊට පස්සේ පින්තූරු කෙලින්ම ගන්නවා නම් සමහර විට you don't have to have shared a nude or you don't have to have made a video in the first place. දැන් මේ කේස් එකේ මොකද්ද වුනේ? කෙල්ල නිකන් සාමාන්‍ය පින්තූරයක් දාලා තිබ්බ Facebook එකේ ඒ පින්තූරය අරගෙන ඒක එඩිට් කරලා ඊට පස්සේ කියනවා මම මේක යවනවා ඔයා මට ඇත්ත පින්තූරයක් යවුවේ නැත්තම්. So that is the threat here. That is the threat of exploitation here. දැන් මෙතන කෙලින්ම කාන්තාවන් ළඟට ගිහිල්ලා මේ වාගේ බලපෑම් කරනවා කොහොම හරි කරලා අලුත් වීඩියෝ එකක් නැත්නම් අලුත් පින්තූරයක් ගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ ඉකෝසිස්ටම් එක. මේක දැන් වෙන දෙයක්. දැන් මම ඒ කොහොමද වෙන්නේ කියලා නිවුස් ස්ටෝරි කිහිපයක් හරහා මම පෙන්වන්න යන්නේ. දැන් මේ නිවුස් ස්ටෝරි එක ගිය අවුරුද්දේ පෙබ්‍රුවාරි 2020 මේ කතාවේදී සිද්ධ වුණේ මේ කෙල්ලෙක් වාගේ Instagram එකේ ඉඳලා කොල්ලගේ පින්තූරේ ගත්තා. මුහුණත් එක්ක පින්තූරේ ගත්තා. ඊට පස්සේ මුහුණත් එක්ක ගත්තම පින්තූරේ ඒ පුද්ගලයා කොල්ලට කියනවා දැන් මං මේ පින්තූරේ මංගාව තියෙනවා ඔයාගේ අක්කාගේ පින්තූරේ මට යවන්න. ඊට පස්සේ කොල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? කොල්ලා බාත්රූම් එකේ එළියේ හැංගිලා අක්කාගේ පින්තූරේ ගන්න බලනවා. ඒ වාගේ ඉන්සිඩන්ට්ස් තමයි මෙතන වෙන්නේ. දැන් අපිට මේ කේස් එක ආවම අපි CID එක හරහා මේ පුද්ගලයා ප්‍රොසිකියුට් වුණා. ඉතින් මේ බලන්නේ මොකද්ද? මේ බලන්නේ content generate කරන්න. වැඩි content එකක් ගන්න. This is all about content generation for the homemade pornography industry. දැන් මේ ඉන්සිඩන්ට් එක බලන්න. මේක මේ අවුරුද්දේ ජූලි 8. දැන් මෙතන මොබයිල් කම්පැනි මාකටිං ඔෆිසර් කෙනෙක් කොහොමද මේ Zoom package
අධ්‍යාපනයත් එක්ක ඔක්කොම මේ with that motive කොහොමද මේ කෙල්ලන්ව මේ කෙල්ලන්ට බලපෑම් කරේ කියන කතාව මේක. ඊට පස්සේ ආයේ ජූලි 16 කොල්ලෝ සෙට් එකක් රෙස් වුණා වෙන වැඩකට. ඒගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ බලද්දී ඒ කම්පියුටරේ තිබ්බා there were images and videos of girls that they knew. So that is another area to prove what I just said in terms of මේක දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ පින්තූරු හුවමාරුව මේ වීඩියෝ පාට හදන එක. අලුත් යුනිට් එකක් දැම්මා ජූලි 29 CID එකයි Women's Bureau එකට එකතු වෙලා දැන් මේකට මූලික හේතුව තමයි there was a person called SSP Darshika at the CID and then she was made head of the Women and Children's Bureau, which is a great move. And she brings a lot of a wealth of experience from the CID to the Women's Bureau. And we work very closely with her in putting up a standard operating procedure for the Women and Children's Bureau on handling online cases, which I'll share with you in a moment. So this is a good move, but take a look. In a month, there were 17,000 videos. That gives you an indicator, another indicator. මේ අපේ ecosystem එක මොකක් වාගේද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් පින්තූර ගියා වාගේ නෙමෙයි exchange කරා වාගේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ වෙන බලපෑම්. Now this is a case of extortion. සල්ලි. හරි? දැන් අපිට cases ඇවිල්ලා තියෙනවා කාන්තාව සමහර විට අවුරුදු 10ක් 12ක් since maybe the mid 2000s මේ ගෙවනවා කොල්ලට. ඇයි පින්තූරයක් යම්කිසි ක්‍රමයකට ඒ කොල්ලා ගත්තා digital age එකේ. දැන් මේ පින්තූර තියාගෙන බලපෑම් කරනවා මාසෙට 20000යි මාසෙට 25000යි මාසෙට 30000යි ඊට පස්සේ අර දරා ගන්න බැරි තැනකට එද්දී කාන්තාව ඇවිල්ලා අපිට කියනවා මෙන්න මේ වාගේ මට blackmail extortion එකක් වෙනවා කියලා. Right? So this is another example, and this is an example of a relationship that happened during the COVID period. You have to understand that මේ online landscape එකේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා කියන්නේ සමහර විට හම්බ වෙන්න ඕනේ නැහැ. You don't have to meet. You don't have to have a physical interaction for there to be a relationship. We handle cases within the COVID period, which started within COVID, ran its gamut during COVID, ended during COVID, and the blackmail started during COVID. So that entire relationship, the cycle of that relationship was limited to the COVID period. I think අනිවාර්යෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට අපි මෙව්ව ගැන හිතන්න ඕනේ මොකද්ද හිතන්න ඕනේ මෙව්ව වෙනවා මේක තමයි අපේ ඇත්ත මේක අපේ ඇත්ත දැන් අගෝස්තු 8 මේ බැලුවාම child porn videos දැන් මේකත් අපේ තිත්ත ඇත්ත දැන් මට හොඳටම මතකයි ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා මේ මං වෙබ්සයිට් පෙන්නුවා මේ එතන වැඩ කරපු පුද්ගලයෙක්ට make a previous President Maithripala's office at the time. And I showed him links to these porn sites, specific Sri Lankan porn sites. And I said, "Mewa pallahata ganna berida." He said, "Api me porn site wala danna samahara me porn site එකේ me porn site me වැඩිහිටියන්ට කරන porn site කරන කට්ටිය අපිට මේ ළමයින්ගේ porn site අල්ලලා දෙනවා." Right? So there was a bit of scratching of backs, if you like. So again, reality. This is the reality. That child porn is an issue. It is a very real issue. And those who do adult porn science sometimes help out in terms of identifying child porn. And so a noticeable blind eye is turned. ඒ කියන්නේ හැබැයි අපේ video පට අපි අර කැමැත්තෙන් those videos that we make consensually or those pictures that we exchange consensually, if they do end up on a website, especially a Sri Lankan website, getting them off is extremely difficult. Now, even that case of the 15-year-old that resulted in a plethora of arrests and then bail, there are sites that go online where they are selling these young kids. Then make a hondana මතක තියාගන්න දැන් මෙතන දාලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ටර්මිනේට් කරා කියලා. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකයි. TRC එකෙන් වෙබ්සයිට් එකක් ටර්මිනේට් කරන්න බෑ. TRC එකෙන් වෙබ්සයිට් එකක් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. හරි? දැන් මේ බ්ලොක් කරන වෙබ්සයිට් එක ඒක බ්ලොක් කරාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඉබේම වෙන URL එකක් දාලා අලුතෙන් ඇරෙනවා. So for example, if
Sumithrayo.lk is a porn site and TRC blocks Sumithrayo.lk, you will just have another URL, Sumithrayo1.lk, that will take you to that porn site. And then if you block Sumithrayo1.lk, it'll be Sumithrayo2.lk and so on and so forth. A few years ago, we did some cyber forensics to find that even these websites are not registered under any LK domain or any domain within the country or within countries that we can access. So they are registered in places like Macedonia, in Micronesia, where laws are more lax. The phone numbers for these websites we found to be in London. Although it's a Sri Lankan operation and a Sri Lankan website, it is actually not easy to take down unless you get Interpol involved. But then in September, and some of you who recognize the picture on my cover page would know that that was Pahanthudua. Pahanthudava Falls, there was an incident. Now again, this is an insight into the business. Because what this young couple did is go out there and make a video without their faces so that that can be sold. That is a business. That is a business model. So for example, we have identified price lists going around schools for pictures of breasts, starting at 500 rupees all the way to pictures of vaginas for 2,500 rupees without the face, very explicit instructions, muhuna natuwa, because this is a business. And this young couple who did this also tapped into that business. Now I want you to see the report date. The report date is for September. And then of course, there was a Thera involved. And he talked about, he alluded to the business also. And then by 2nd September, there was a report to say that they were arrested. Now, the reason I want to bring this in is, although this arrest happened within a day, make a samaneng wenne naha. Because arresting the perpetrators of violence like this, of online violence like this, given the caseload that the CID has to deal with, often takes quite a long time. Like a rape case to the point of conviction, depending on the research you read, awurudu 8ක් නැත්නම් අවුරුදු 14ක් වෙන්න පුළුවන්. Like that, this doesn't take 8 years, but for an arrest to happen, sometimes it takes a little longer. Can they do it quickly with political pressure? Yes, they can, but that means that all the other cases are then not looked at for that period, right? So we have a bottleneck with the CID cybercrime division. Because හැම case එකක්ම ගිහිල්ලා ඕනෑම පොලිසියකට කිව්වොත් මේක Facebook ප්‍රශ්නයක්, මේක online ප්‍රශ්නයක්, immediately එතන ඉන්න officersලා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ යන්න CID එකට. This is another incident I just wanted to show you in terms of how common online violations are. This is a policeman sending an obscene video to a fellow policeman's wife, right? Just to show you how common these online incidents are. Now, if you take a look at the porn landscape, this is one of the most popular porn sites globally. You can see that Sri Lankan as a category is a very popular category. Then මේ වගේ porn site එකක video එකක් නැත්නම් පින්තූරු ටිකක් upload කරොත්, you have a chance if you know it's there. Now, if you take a look at the values, if you take a look at the stated core values of this porn site, the first one is consent, freedom of sexual expression, authenticity, originality, diversity. Now, consent is the main thing there. කැමැත්තෙන්ද මේ video එක මෙතන upload කරලා තියෙන්නේ. මේක කෙලින්ම මේ porn site එකට ගිහිල්ලා මේ contact us page එකට ගිහිල්ලා මේ video එක මගේ කැමැත්තෙන් තොරව තමයි upload කරලා තියෙන්නේ කියලා email එකක් දැම්මොත් මේ video එක කරුණාකරලා පල්ලෙහාට ගන්න, please take this video down එක කිව්වොත් පට් ගාලා Pornhub, Xhamster, RedTube ඒ වගේ මේ ලොකු porn site එක මේ video පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන. ඒ video ටික එතන තියෙද්දි download වෙලා WhatsApp group වල වටේට යනවා නම් ඒක නම් නවත්තන්න බෑ. A lot of people come to us and it's going around on WhatsApp groups and then they say, is there a magic button that you can press and get it off that WhatsApp group? No. But if it goes online and you get to know about it quickly, we can take it down, or you can take it down. We can help you do that pretty quickly. හැබැයි මේ වාගේ site වල ඒක ඔච්චර ලේසි නෑ. Right? So it's a similar
sort of platform, if you like, in terms of a porn site. It has images, it has pictures, it has, you click and it goes to a video, but this is one of those active, specifically Sri Lankan sites that are out there that are generating new videos all the time coming in here. And if you take a look at the descriptions of what is there, you will see various kinds of descriptions like any pornography site. This is one of those categories in our Sri Lankan sites is called Antila Nanawa, which is basically a sort of voyeuristic category, if you like. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ, මේ කැටගරි එක යටතේ වීඩියෝ තියෙන්නේ කාන්තාවන් නානවා එච්චරයි. ඉතින් ෂවර් එක යට නානවා, ලින්දක් ළඟ නානවා, මේ වගේ ටැප් එකක් ළඟ නානවා, අර හොරෙන් වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ. ඉතින් that is also something that is happening because මේක තියෙනවා. දැන් මං මේ බෝගස් වැව කියලා තැනකට ගියා. බෝගස් වැව තියෙන්නේ මේ වන්නියේ, මේ වවුනියා පැත්තේ වන්නියේ පොඩි ගමක. මං එතනට ගියාම එතන ඉස්කෝලේ මහත්තයෙක් මට කිව්වා, සර් අපේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ කෙල්ලන් මේ දියරෙද්දක් දාලා වැවට ගිහිල්ලා නාද්දි මුන් ඇවිල්ලා වීඩියෝ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කතා වුණා මේ වීඩියෝ ගන්න එක අලුත් වුණාට කෙල්ලෝ ගිහිල්ලා වැවේ නාන එක බලන එක අලුත්ද? තේරුණාද? ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ නම් මේ වාගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකට මූලික හේතු මොනවාද? ප්‍රචණ්ඩත්වයට මූලික හේතු මොනවාද? මේ වීඩියෝ පට හුමාරු වීමට මූලික හේතු මොනවාද? අපේ ආකල්ප මොනවාද? ඒ දිහා පොඩ්ඩකුත් බලන්න වෙනවා. අපි ඒක ඉක්මනටම කරනවා තව පොඩ්ඩකින්. So if you take a look at, this is a list of things you can do to protect yourself. I'm going to share this very quickly. bakamoona.lk එකට ගියොත් මේක තියෙනවා. Make better passwords, think before you click, always log off, be careful what you post online, look out for each other, be your sister's keeper. ඒ වාගේම සර්ට් ආයතනයෙන් you see this link here. ඒ link එකට ගිහිල්ලා you can download this handbook. It really helps you protect your data. Two-step verification තියෙනවා WhatsApp වලට, for example. So if someone is trying to get into your WhatsApp account, if it is not you, you'll get an email or you get a message or whatever two-step verification process you have set up. These are just sensible things to be doing. It is also sensible if you are a parent to have a chat with your child about the conflation of porn and sex. අපේ ළමයි හිතන්නේ ලිංගිකව හැසිරෙනවා කියන්නේ අර porn video එකේ කරන වැඩේ කියලා. දැන් ඒක ලංකාවටත් එනවා. මේක ඔස්ට්‍රේලියන් ස්ටඩි එකක් අවුරුදු 15 කාන්තාවන් කොහොමද දැන් මේකත් එක ගැටෙන්නේ කියලා. Because the first thing you see in porn is a girl performing fellatio on a boy or giving oral sex to a boy. So this Australian study has shown that even before they are kissing, they are giving oral sex to the boy because that is what is expected. ඒක තමයි වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ. ඒක තමයි අපි සෙක්ස් කියලා හිතන්නේ. අනිත් එක අපි සෙක්ස් කියලා හිතන්නේ කොහොමද? අපිට පාසලේදී ඉතින් ලිංගිකත්වය නැත්තම් ප්‍රජනනය ගැන හරියට කතා කරනවද කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක වෙනම කතාවක්. ඇත්තටම ඒක ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. So Sri Lanka has been world champions again and again 2014 ඉඳන් sex Google කරන එක online. හරි? sex Google කරන එක online. ඉතින් අපේ ඔළුවේ sex කියන්නේ මේ porn එකද කියන එක ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. අනිත් එක මේ අපේ දැන් අපේ සමාජයේ, so if you take a look at this is a study that Women Indeed did in 2020. A lot of women share their passwords with their husbands or with their boyfriends. That's a problem. අපි හිතන්නේ දැන් විශ්වාසය කියන්නේ අපි මේ husband ව විශ්වාස කරන්න ඕනේ, අපි මේ boyfriend ව විශ්වාස කරන්න, මගේ password එක, මගේ identity එක, මගේ ඔක්කොම යාගේ තමයි. That attitude. ඒක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක අපි මේක සීමා කරන්න බෑ කාන්තාවන්ට හා පිරිමීන්ට පමණ, or heteronormative discussion එකක් කරන්න බෑ. අපි heterosexual විදියකට මේක ගැන හිතන්න පමණක් හිතන්නත් බෑ. Now this is a study that was done a couple of years ago in terms of what people from the LGBTIQ community face online in Sri Lanka. And this is representative of what someone who is straight or
heterosexual or openly or within the heteronormative parameters experiences in Sri Lanka. ඒගොල්ලන් මොකද්ද ඒ වගේ වැඩක් වුණාම මොකද්ද ඒගොල්ලන් කරන්නේ? For example, what are they most afraid of in terms of what people find out online? So if you take a look at 26% say I am afraid of other people finding about my sexual orientation or gender identity. Then පොඩ්ඩක් හිතන්න අපේ සමලිංගික ප්‍රජාවට නැත්තම් අපේ සංක්‍රාන්තික ලිංගික සමාජයට ඒ වගේ පුද්ගලයෙක්ට යම් කිසි දෙයක් වුණා නම් පොලිසියට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒ පැමිණිල්ල කරන්නේ? කොහොමද ඒ conversation එක තියන්නේ? So when we are talking about the mental health stress on Sri Lankans, we would be remiss if we ignore the mental health stress that people who are trans undergo, or people who are gay or lesbian or bisexual or pansexual undergo. And within this online landscape, ඒ බලපෑම් වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? අපේ මේ සමාජීය ආකල්ප එක්ක, අපේ හැසිරීම් රටාවත් එක්ක, අපි මේ පුද්ගලයන්ට කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපි සලකන්නේ? Those are all things that we need to think about. Also in terms of how we bring up our daughters. දැන් මේ පින්තූරය දිහා බලන්න. මේක මේ Avengers පින්තූරයක්. අර පිරිමි කමයි ගැහැණු කමයි හොඳට පේන පින්තූරයක් මේක. මම තව පින්තූරයක් පෙන්වන්න යනවා. අර දැන් අර එක කාන්තාවක් ඉන්නවා. යාරන් අර පොඩ්ඩක් අර පස්ස පෙන්නලා ඉන්නේ. දැන් මේ පින්තූරය බලන්න. හරිද? මේ පින්තූරය, this is a parody of that to show the sexualization of the woman, the objectification of the woman. අපි අර කාන්තාව කොහොමද බඩුව කරන්නේ කියන එක. අර පස්සම බලන්න ඕනේ කාන්තාවගේ පස්සම බලන්න ඕනේ. So how do we bring up our children in this sort of gendered landscape of Sri Lanka? ඒක දිහා අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. This gendered landscape in Sri Lanka. දැන් අපි රෝස පාටයි නිල් පාටයි ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී, but I would encourage you to go and Google about pink and blue and take a look at where pink and blue comes from, and take a look at the roots of it and how pink was for boys and blue was for girls. I would encourage you to take a look at the research out there in terms of brain development. හැමෝම හිතන්නේ මේ කාන්තාවගේ මොලේ සහ පිරිමියාගේ මොලේ වෙන විදියකට වැඩෙන්නේ කියලා. All that is no longer the case. The research is coming out to show that මොලයක් වැඩෙන්නේ depending on input. Simple, right? It depends on input. මොකද්ද අපි පොවන්නේ ඒක තමයි එළියට එන්නේ. So how do we bring up our children? මේ බඩුව කෑල්ල කියන වචන ටික කොහොමද බලපාන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන්, now this is one of the first cases I handled in 2015, and I can't get over how these two young men have internalized the objectification of the woman in Sri Lanka, right? So they're talking here, their discussion here is about exchanging pictures of women, where pictures of women, if there is the face, then it has more value, right? I won't give you unless I get, and they're negotiating the picture, right? Why no other Bridgetians? I'm interested in Bridgetians and familians. You know, these pictures, me badua, me kal, right? I always tell the story that I went to a Lama Samaja of a temple a few years ago in Bentota, and when I asked them what badua was, or whether they use badua to refer to a girl, all 23 of the 24, 25 kids, except for one, all put up their hands and said yes. One guy said, "E mukadda mang eka danne." And before I responded, the group, the kids, all under the age of 12 said, "Tamuse eka danne naddo, wadanne noy, tamuse pirimiyek doy," right? That. So look at the way our boys have been taught to treat our girls, right? And where do they learn that? Eka kohenda igena ganne, eka igena ganne apen. It's called learned behavior. It's called modeling behavior. They are watching us. They are observing us. අපි කොහොමද තව පුද්ගලයෙක්ට සලකන්නේ? ඒක තමයි අපේ ළමයි ඉගෙන ගන්නෙ. මට අවුරුදු 4 ළමයෙක් ඉන්නවා. මට ඒක හොඳටම පැහැදිලි. මගෙන් තමයි, මගේ පාර්ට්නර් පබාගෙන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. ආච්චිගෙන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. ගෙදරට එන කට්ටියගෙන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. බලනවා, හිතනවා. මෙන්න මේම කතා කරනවා නම්, අපි මේක ගැන කතා කරනවා නම්, අපි පුද්ගලයන්ට මේම සලකනවා නම්, අපි මේ වාගේ වචන පාවිච්චි කරනවා නම්,
කොහෙන්ද මෙව්ව ඉගෙන ගන්නෙ? අපෙන් ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් අපි වැඩිහිටියන් වශයෙන් as adults especially we have a real responsibility in terms of our example. What is our example? What is the example that we are setting? What is the example that we are setting that allows for a Facebook page to laugh or ridicule or humiliate a young girl like this? What is the example? මොනවාගේ උදාහරණද අපි දීලා තියෙන්නේ මේ අපේ සමාජයේ? අපි කතා කරනවා අපේ මේ සමාජය ගැන අපි කතා කරනවා, අපේ සම්ප්‍රදායන් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒත් මේකත් අපේ සමාජයේ කොටසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක බලන්න, මේ page එක බලන්න. මේ page එකේ නම බලන්න. Now this is also a bit of tech in terms that Facebook's English algorithm is not picking up the offensive words. Facebook's Sinhala algorithm is not picking up the offensive words. Facebook's nude image algorithm is not picking up anything because the pictures are of girls in uniform. Hari? So this gets under the radar. When you reported this page to Facebook, they did not take it down because they sent back something saying this does not violate our community standards. School kellanta hukawala marmu kiyana page ekak does not violate their community standards. Why? Because even that email came from an algorithm. Because the algorithms check, no, nothing, everything okay. Hari? This is our online landscape. Meka tamai ape yatarthaya. ඉතින් මේ අර්ථාර්ථයත් එක්ක නම් අපි කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ? අදහස් හයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ගෞරවය. ගෞරවය කියන්නේ අපි නම් ගෞරවය දිහා බලද්දී වටිනාකමක් දීම තව පුද්ගලයෙක්ට. ඒ තව පුද්ගලයෙක්ට වටිනාකමක් දෙන්නට කලින් තමන් වටිනා කිරීම. self respect. ආත්ම ගෞරවය. දෙවෙනි එක සහකම්පනය. empathy. මේ පින්තූරයක් ඒම ඔයාගේ WhatsApp group එකට ආවොත් ඔයා ඒක යවනවාද එතනින් delete කරනවාද? මේක අහගෙන ඉන්න set එකෙන් කී දෙනෙක් අර අවුරුදු කීපයකට කලින් සනත් ජයසූරියගේ වීඩියෝ වටේට ගියා ඒව බැලුවද? නැත්නම් ඒව delete කරාද? නැත්නම් ඒව share කරාද? අපි කැමැත්ත ගැන හිතනවාද? අර සනත් ජයසූරියයි අර කෙල්ලයි ඒ වීඩියෝ එක හැදුවේ අපිට බලන්නද? විශ්වාසය අපේ ළමයින්ට අපි විශ්වාසය ගැන කියලා දෙනවාද? අපි සාකච්ඡා කරනවාද අපේ ළමයින් ඒක විශ්වාසය පිළිබඳව? අපි ළමයින්ට කියලා දෙනවාද විශ්වාසය කියන දේ පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්න. ඒක නිකම්ම දෙන්න එපා. ඒක අර අත්දැකීම මත මේ දෙන්න. Let it be based on experience. Let it be based on evidence. අපේ ළමයින්ගේ ආත්ම අභිමානය අපේ ආත්ම අභිමානය හීන වෙනවාද මේ online landscape පැත්ත එක්ක අපි ගනුදෙනු කරද්දී? being sensible. අපි යම් කිසි දෙයක් දාන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හිතනවාද දෙපාරක් මේක දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් කියන දේ. ඉතින් ආපහු මම කියනවා මේ සංකල්ප හය පාවිච්චි කරන්න පොඩි chat එකක් දාන්න. පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ගෙදර ගිහලා මෙව්ව ගැන කතා කරන්න පොඩ්ඩක් අද. ඒකයි අපි මෙතන කියන්නේ. අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි? Now this is a Sri Lanka Police Grave Crimes Abstract of 2020. And I just want to point to point 11. If you go to point 11 there, disaggregated data on rape, I want you to point to the first one. Statutory rape of women under 16 years with the consent of the victim. That is the country we live in. We live in a country where the police have this oxymoron of a category. Statutory rape with consent. Statutory rape කියන්නේ අවුරුදු 16න් පහළ නම් ඒක ව්‍යවස්ථාපිත දූෂණයක්. Statutory rape. හරි? ඒක මේ කැමැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් rape එකක් නෙමෙයි. Right? So we are in this country, a country that understands statutory rape with consent, a country whose police force collects data in this regard. We are in a country where over 90% of our women or girls over the age of 14 experience some form of sexual harassment on public transport. That is the country. බස් එකේ කෝච්චේ යන්න බෑ, කවුරු හරි ඇවිල්ලා මොන හරි කියනවා, අත ගන්නවා, හේතු වෙනවා, ජැකක් ගහනවා, මොන හරි කරනවා. ඒක තමයි අපේ රට. ඒ අයිතිය කොහෙන්ද දෙන්නේ? ඒ ළමයින්ට ඒ පිරිමීන්ට ඒ වාගේ දෙයක් කරන්න ඒ අයිතියෙන් කොහෙන්ද දෙන්නේ? ඒ ආකල්පය කොහෙද? මට මේ වාගේ අයිතියක් තියෙනවා මේ වාගේ දෙයක් කරන්න කාන්තාවකට. ඒ අයිතිය කොහෙන්ද දෙන්නේ? Where do they get this sense of entitlement from? ඒක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා අපිට.
So in terms of responding, මං කිව්වා වගේ පොලිසියත් එක්ක women in need එකත් එක්ක අපි වැඩ කරලා SOP එකක් හැදුවා. ඒ කියන්නේ පොලිසියට යද්දී කාන්තාවට ආපහු re-victimize වෙන්නේ නැති විදියකට. So if you go to the police and you say this has happened to me, sometimes police කියනවා ඇයි ඔය ඒක යවුවේ? යවුවේ නැත්තම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. මොන වගේ පින්තූරයක්ද යවුවේ? ඇයි මේ පින්තූරය යවුවේ? මොලයක් නැද්ද? ඒ වගේ සමහර විට පොලිසියෙන් කතා කරලා පොලිසියට කියලා දුන්නා එහෙම කතා කරන්න එපා. දැන් අපි violation එක දිහා බලමු. ඒත එනං අජිත් රෝහණ මහත්තයා කිව්වා වගේ violation එකක් වෙන්න පුළුවන් පින්තූරය යවන එක under the Computer Crimes Act of 2006. He made a statement earlier this year. හරි? So පොලිසියට යද්දී මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. link තියාගන්න, screenshot ගන්න, evidence එකක් එක්ක යන්න. අනිත් එක පොලිසියට යන්න එපා තනියෙන්. පොලිසියකට යන්න ලෝයත් එක්ක. ෂුවර් නැත්තම් අපිට කතා කරන්න නැත්තම් සුමිත්‍රයට කතා කරන්න සුමිත්‍රය අපිට කතා කරයි. අපි කියන්නම් මෙතන මේ අහවල් තැනේ මේ අහවල් ප්‍රදේශයේ මෙන්න මෙයා තමයි ලෝයර් මේ ලෝයර්ත් එක්ක යන්න පොලිසියට යද්දි ලෝයර් කෙනෙක් එක්ක යන එක තමයි හොඳම most sensible වැඩේ. හරි? ඉතින් මේක තමයි අපේ තියෙන තත්ත්වය. දැන් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා අපි කරන bakamoona.lk ඒකේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ වගේ තොරතුරු මොකද්ද වෙන්නේ කොහොමද කරන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඔය අපිට ලියන්න ඕන නම් මේ අපේ නම්බර තියෙනවා දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ අපි you can contact us at any time there's no problem but before I wrap up and start questions I just want to say one more time we held up a mirror I just wanted to show you very quickly this is our online landscape in Sri Lanka මේක තමයි වෙන්නේ now how do we respond what is our response? Now, our response obviously cannot be throw away the phone or cannot be to make sure, try and monitor the way that our children spend time online, right? That is not a sensible response. For us, the most sensible response of conversations, the response of discussions, is a response of essentially what Sumithrayo does, the power of the narrative. Having a chat, talking through the issue in a non-judgmental space. So if that means you have to come to Sumithrayo, so be it. But we would encourage that you try and create this safe space within your homes, a space of non-judgmental, empathetic, respectful conversations where you value that person's experience and you value that person's journey. So within this 1 hour with the Q&A, that's about all I want to share at this point. If I have the opportunity to clarify more for you, I will do so. Thank you. Thank you so much, Hans. That was a really wonderful presentation. And what would make all of us sad is the fact is that this is allowed to proceed and we are not able to pull it back. Although you're doing a huge job out there for the last few years. I mean, we have heard you many times coming over and empowering our volunteers to handle callers who come in with these issues. And we have the utmost respect for you and we hold you up in great respect. But what should policymakers do, Hans, to try to pull this back and, you know, like you say, educate parents, educate children, educate teenagers, educate adults. Can you just give us some insights on that? Because I'm sure people would like to know and how they can convince policymakers to do something about this. Okay, I'll give you what we feel is the most sensible answer is to use the school ecosystem to respond. And when I say school ecosystem, I mean an ecosystem that contains not just children of different ages where you can approach them age appropriately, but you also have parent stakeholders, teacher stakeholders, a lot of whom are parents. So I feel that the Sri Lankan government and the powers that be have really dropped the ball repeatedly in terms of the kind of education reform that is required to change this in the short term and in the long term. So in the short term, we should be doing things where we're informing our young people in terms of prevention and also what are the available response mechanisms out there. In the long term, we need to put in place things like early childhood education, social, emotional learning,
methodologies, Jomo. Yes. This is not reinventing the wheel. It is not reinventing the wheel. It is about teaching children how to be empathetic, respectful, how they should understand consent. And we can do this at a very young age, and it's being done and it's possible. Even a more standard child protection approach would be fabulous in terms of just, if you don't want social emotional learning, even come in with child protection. I mean, that's you can't argue with child protection. We have a National Child Protection Authority that has some wonderful resources, for example, but I would question how well disseminated those resources are. And I don't think that you can just do these programs ad hoc once in a way, go in and have a session and then bugger off. You need a consistent integrated program. You need to identify points within the syllabus that you can do this. The health and physical education syllabus is one such syllabus where you can have that conversation, and elements of conversations are coming in. The civic syllabus is another area that you can have this conversation, and elements are coming in, especially in terms of gender parity, especially in terms of things like consent and respect and empathy. But another problem we have is that, do we spend enough time training and monitoring our teachers to effectively implement this syllabus? As I keep saying, health and physical education is the only syllabus where the teachers get to decide what to teach or not, which I find ridiculous. So it's an approved government syllabus and the teacher says, no, I'm not going to teach this. No, I'm not going to teach this. No, this is too much. So imagine a mathematics teacher that doesn't want to teach algebra or geometry. It's ridiculous. It's ridiculous. So I think the government, including the National Institute of Education, the Ministry of Education, if you like, but it's the National Institute of Education. It's those textbook writers who we've sat with and who have responded to us. We've had those conversations, right? Yeah. So there's a lot of changing of, so attitudinal shifts. You need education reform. So these conversations we continue to have, and you continue to have, even within the mental health space. Imagine the transformation if we have a sensible classroom intervention. At least that's our feeling. So in the absence of that, we are limited to doing what you and I are doing right now. I would love myself to not have to sit here and have this conversation, to be frank with you. And I'm sure you would be in the same position as I on that. Thanks, Hans. Also, on another note, I feel that we are not giving enough prominence to emotional intelligence over IQ, which is also something that is causing a lot of issues in the education sphere. Don't you think so? Like I said, we have to shift completely, Jomo, but we have to start early. Those social emotional learning paradigms, I mean, those are scientifically based, right? I mean, you know more than I. I'm on the outside of it looking in. You are inside there. You know what I mean. You know, we are constructing the building blocks of how our children respond, right? Even within the mental health space. So what are those building blocks that we are constructing for them to respond to the world, and how are they responding? Especially within this sort of rote learning hysteria that we have sort of inculcated over the last however many decades. We keep blaming the British, but we seem to perpetuate the sin. Thanks, Hans. That was a burning question that I had to ask you. There are some questions. May I ask you these questions from the Q&A box? Yeah, go ahead. We react if we see a harassment in public transport or public place? I would intervene. I would encourage intervention. I would encourage someone to speak up. Now, there's a great campaign that was done by Oxfam about 2 years ago called Speak Up. You can go and check out that website. Again, the problem with these campaigns is that someone does it and then it sits somewhere, and dissemination sometimes can be an issue. But the steps that they had there in terms of what kind of intervention, what number to call, what action can be taken is sound. So I would Google Speak Up and Oxfam and take a look at those interventions and see what would work out for you, because there is a definite role for the bystander to play. And it is not one of ignoring the situation or hoping it will go away. It is definitely having some form of intervention, depending, of course, on the context.
Thanks, Hans. I'm sure that was very useful for the person who asked that question and for all of us too. The next one is why are porn sites are not blocked in Sri Lanka like it has been done in Singapore? That you would have to, I don't have the answer to that. I'm sorry. I don't know what our technological capability is in that. And again, when we speak of pornography, I am not also not of an abolitionist point of view in terms of pornography. I'm not saying that pornography can be healthy. I'm just saying that if someone wants to make money being a porn star, and if people want to view that pornography, I am not really against. The problem I have is in terms of how spaces like then allow for the exploitation of people who do not intend on being porn stars, and that problem. So it's a fair, but that's where I stand on it. But if the Sri Lankan government were to implement some form of sensible ways of eradicating these porn sites or access to these porn sites, I would understand why they would do it, for sure. But I'm not clear on what technological requirements would it take for that to happen. So sorry. Thanks, Hans. Thank you very much for being honest about that. With increased use of technology and high levels of migration, there is a tendency for people to opt for online marriage proposal sites and dating sites to find a partner. What are the legal actions a Sri Lankan woman living in Sri Lanka can take if a Sri Lankan man from the UK sends pictures of his organ on WhatsApp? Not much. Not much, because of what we have learned in terms of handling similar cases is that unless the people are sitting here, it is a difficult case to prosecute. A case like that would be not up the pecking order for the CID. I mean, something more serious, yes, you would need court orders, you would need the Interpol involved. So to put the effort in for what essentially is termed a dick pic, that's what it's called, I do not see that you will get any redressal given the current system and currently the way things are. Yeah, thanks. There is a follow-up on that also. This person says, with regard to my question about online marriage proposal sites and dating sites, the woman has already reported the man's profile on the site. Yeah, you can report on the site, and if it's a good site, they'll take it down. You have to understand that it's these relationship sites, marriage proposal sites, it depends on how legal they are, where they are based, who is operating them, who is curating them. So sometimes one of the more common violations that we find we struggle with is I take your picture, for example, Jomo, and I put your details up on a escort site, and then put your phone number, and then you start getting calls. You know what I mean? So that's something that happens quite commonly. And we found that those escort sites, the curators, unless a lot of pressure is brought to bear in terms of law enforcement, are not conducive to taking your number or removing that. So then what girls, or most often girls or women, do is that they change their phone number. They're forced into that position. So our response mechanism overall in terms of the violations that happen within the online landscape, I would say, is in its nascent stages. That's why you have people like me trying to do prevention, because our response mechanism is not really set up yet. The CID, like I alluded to, there is a bottleneck. The Women and Children's Bureau, it's getting better. CERT would then refer you back to the police. So you know what I mean? It's a difficult space in terms of response mechanism to navigate, and that's why you need legal representation most often. Thanks, Hans. Another question, what happened with that Hate Pota? There was a big issue regarding using this book in school. Faith leaders were against it. Do you know what happened to this initiative
of including SRHR in the school curriculum? It's like this. My personal view on hate ape puta. Yes. My personal view on that is that, see, again, this is why we need a systematic, rational response. That grew out of, you can check my details, but that, as far as my knowledge goes, grew out of an ADB, Asian Development Bank proposal with a special parliamentary select committee that came up with this intervention as an extracurricular activity for schools. I do not think that money should be spent in that manner anyway. I think that information that was in that Ape Hate Pota is already within the health and physical education syllabus, and any money that we spend should be strengthening the teachers in terms of their training and their skills and strengthening the existing syllabus. So although he created a noise about that content already exists. So for example, in the grade 7 health and physical education teacher training manual, there is a recommendation that you begin a discussion on masturbation and how normal it is in grade 7. None of the teachers do it, of course, but that is there, that is stipulated. So our health and physical education syllabus is pretty comprehensive. The problem is its implementation. So for me, Ape Hate Pota and everything else in itself is a distraction and should not happen. And the reform has to go into the syllabus itself. Okay, thank you very much, Hans, for answering those questions so very clearly. It's really appreciated. So we are coming to the end of this webinar, Hans, and everybody who have zoomed in. This is actually the last of the 8 webinars we have had during the month of September and October. The September webinars were to support World Suicide Day, and the 4 in October were to support World Mental Health Day. So Sumithrayo has been extremely active and tried their best to disseminate very important information by very good resource people like Hans and the other doctors and whoever we had in these webinars. So if you have a loved one or a friend who is in distress and needs emotional support, please do contact Sumithrayo at the contact details shown in your screen. This is a free service, remember. So as we close this session, a very big thank you to all of you who found the time and the need to participate in this webinar. Your presence is certainly inspiring. Thank you to Mr. Hans Bilimoria for finding the time to be on our panel today and for imparting to us his very valuable knowledge and experience. Thank you very much, Hans. And finally, a big thank you to all of those volunteers at our center who are working tirelessly to make, or who have worked tirelessly to make all of these webinars happen. This is no easy task during a lockdown and after the lockdown, and Sumithrayo really appreciates all of your inputs. Thank you very much again, Hans, and thank you very much, everybody. Bye-bye, everyone. Thanks again. Okay. Okay, bye-bye.